আজকের ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটি সুখবর দিতে চাই। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া আর ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা এখন 1000 জনের একটি পরিবার। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা নতুন আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকেও অনেক ভালোবাসা। আশা করি এভাবে আপনাদের ভালোবাসা ও দোয়া পেতে থাকলে একদিন আমরা 10,000 সাবস্ক্রাইবারও কমপ্লিট করে ফেলব ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আমি ওয়ালিদ আলবাস। আপনারা দেখছেন ওয়ালিদ এক্সপ্লেইনড। দেখতে দেখতে আমরা দি অ্যারাইভাল সিরিজের 10তম পর্বে চলে এসেছি। আজকের এই পর্বে হলিউড ইন্ডাস্ট্রির পেছনে থাকা আসল সত্য উদ্ঘাটন করব ইনশাল্লাহ। The beginning is the end, and the end is the beginning. Everything is connected. হলিউডের সাথে পৌত্তলিক জাদুবিদ্যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Hollywood itself is a word. The word is interesting because it's a word that comes from a pagan. Hollywood is the holy wood, and it was the wood that the magical wands were made out of in the pagan sorcery, magic. And these wands were believed that the sorcerers that possessed them could put people into trances and control them. This is part of, this is symbolic, but it's also important to understand that part of what Hollywood literally does is it puts people into trances. It's a dream state. They call it the dream machine in the United States. Fantasies for people, it puts people into these things. Now, one of the things is interesting that in the part of what's done in movie theaters, in darkened rooms where people watch television, is literally a trance state that occurs. So what's called suspended state of disbelief. You enter into a state, you suspend your disbelief and enter into a state whereby you begin to believe what you internally realize is imagination. It's falsehood. Films are magic. It's just magic. You go and you watch these things and people get caught up in them. People cry during films. All this catharsis that takes place in these things. Many of the films, and this is an important element in the control mechanism, is literally allow people to go and have certain type of catharsis as a purging experience, which Aristotle talks about the necessary element. One of the necessary elements of tragedy is to create this cathartic experience. And this is why a lot of the films, especially also news and things like this is why news is very important in this culture. Everybody watches the news, they have this tragic, cathartic experience of watching the tragedies of others and then feeling safe and complacent in their own experience of this suspended state of illusory well-being. So these are very intricate and sophisticated methods. Now, I think it's dangerous, although there are elements, there's concerted efforts that take place, there's also a lot of people that have similar worldviews that aren't necessarily working together in concerted efforts. আপনাদেরকে বুঝতে হবে যুগে যুগে হলিউডকে আরও মেরিলিন মনরোর মতো নায়িকাদের তৈরি করতে হবে, যারা লাল রঙের মহিলার প্রতীক, অর্থাৎ এরাই ভবিষ্যতে হলিউডকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
এরা হচ্ছে লিড অ্যাক্ট্রেস বা হলিউডের ফেস, যাতে করে এসব নায়ক নায়িকারা আপনাকে স্বপ্নে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। পার্থিব মায়া অর্জন ও উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের জন্য আপনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারেন। হলিউডও তার দেবতাকে মহিমান্বিত করতে ভালোবাসে। আগের যুগের মানুষ মূর্তিদের পূজা করত, এখনকার যুগে এইসব আইডলদের ওয়ার্শিপ করা হয়ে থাকে। তারা আপনাদেরকে একটি ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। Grandpa! I'm not supposed to be looking at that. I just wanted to know. No. We're old enough, I suppose. You should know the story. Okay, here we go. It was 1832, on a night much like this. Charles Campbell was the last surviving signer of the Declaration of Independence. He was also a member of a secret society known as the Masons, and he knew he was dying. He woke up his stable boy in the middle of the night and ordered him to take him to the White House to see Andrew Jackson, because it was urgent that he speak to the president. হলিউড সর্বদা ফ্রিমেসনদের ইমেজ পরিষ্কার করার চেষ্টা করে, দর্শকদের সামনে তাদেরকে ভালো লোক হিসাবে বোঝাতে চায়, আর এভাবেই আমরা প্রতারণার শিকার হই। আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নিয়মিত দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই জানেন ফ্রিমেসন আসলে কি জিনিস। এরা দুনিয়াকে সিক্রেটলি কন্ট্রোল করছে। No, he never got the chance. The president wasn't there that night. But Charles Carroll had a secret. So he took into his confidence one person, my grandfather's grandfather, Thomas Gates. What was the secret? A treasure. My treasure beyond all that they can hold.
তারা যে মুভিতে বিভিন্ন ধরনের ট্রেজার দেখায় তা আসলে কি জানেন? এটা হলো সুলাইমান আলাইহিসসালামের টেম্পলের গোপন চেম্বার, যেখানে দি নাইটসরা গুপ্তধন পেয়েছিল। কিন্তু মুভিতে যা স্বর্ণ ও রত্ন ভাণ্ডার হিসাবে দেখানো হয়, যা সম্পূর্ণ বিপরীত। নাইট টেম্পলাররা যা খুঁজে পেয়েছিল তা ছিল একটি বই, যা তাদের জাদু এবং শয়তানের উপাসনার গোপন রহস্য শিল্পগুলো শিখিয়েছিল, যা তারা এখনও অনুসরণ করে। আর এইভাবে তারা আমাদের এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। হলিউড আর কিসের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে? তারা আরব বা মুসলিমদের টেররিস্ট হিসাবে পোর্ট্রে করছে মিডিয়াতে। Arabs are the most maligned group in the history of Hollywood. They're portrayed basically as subhumans. Untermenschen, a term used by Nazis to vilify gypsies and Jews. These images have been with us for more than a century. For 30 years, I've looked at how we, particularly when I say we, image makers, have projected Arabs on silver screens. In my latest book, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, I looked at more than 1,000 films. Films ranging from the earliest, most obscure days of Hollywood to today's biggest blockbuster. And what I tried to do is to make visible what too many of us seem not to see, a dangerously consistent pattern of hateful Arab stereotypes. Stereotypes that rob an entire people of their humanity. All aspects of our culture project the Arab as villain. That is a given. There is no deviation. We have taken huge structured images and repeated over and over again. You know, hostages of the Holy Freedom Bible. Whether one lives in Paducah, Kentucky or Wood River, Illinois, we know basically the same thing. Listen to the sound of our God. We know the mythology. The mythology, namely Hollywood's images of Arabs. Yesteryear's Arab land is today's Arab land. The Arab is one-dimensional caricature, cartoon cutouts used by filmmakers as stock villains and as comic relief. And so over and over we see Arabs in movies portrayed as buffoons, their only purpose being to deliver cheap laughs. You see this in the Joey Heatherton film, The Happy Hooker Goes to Washington. Every night I was forced to perform unspeakable acts with circumcised dogs. Oh, dogs are better than sheep. They're cleaner, I know, I thought. The stereotype has become so widespread that it's become invisible to people. And the reason being is that we've all grown up with these images. Just look at television. We now have TV shows telling us that, in addition to the Arab terrorists over there, American Arabs over here are also terrorists. Then there's Showtime's Sleeper Cell. Here, a sinister network of Islamic groups operates on American street corners. Any homeless man could be part of this network. Even Western-looking Arabs are part of this anti-American conspiracy. We're at war with America, period. And we're going to win that war by convincing enough Americans through the spread of fear, insecurity, and terror to change their ways. The best way to teach that lesson is by attacking them where they live, work, and play. And this paranoia runs deep. So when innocent Arabs are killed, when they're bombed, maimed, wounded, when they're tortured in places like Abu Ghraib, is it really any surprise that we don't feel any compassion? Or worse, make light of it?
This is no different than what happens at the Skull and Bones initiation, and we're going to ruin people's lives over it, and we're going to hamper our military effort. You ever heard of emotional release? You ever heard of need to blow some steam out? Well, yeah, it's sort of like, hazing, a fraternity prank, sort of like that kind of fun. But the point is, everybody's been saying that this came from... Care about them. We've been preconditioned to think that those innocent civilians, clones of Al-Qaeda and Saddam Hussein, are one and the same and do not merit our sympathy, our understanding. And that's very dangerous. শুধু হলিউড না, বলিউডও এখন মুসলিমদের টেররিস্ট হিসাবে দেখানো হয়, কারণ হলিউড, বলিউড এবং মিডিয়ায় কাজ করা দায়িত্বরত লোকেরা জায়নিস্ট। আর জায়নবাদী হওয়ার মানে কি তা কি জানেন? তার মানে হলো আপনি জায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টাকে পুশ করা হচ্ছে তাতে আপনিও না জেনে সমর্থন দিচ্ছেন। আপনি কি জানেন কোথায় এবং জায়নবাদ কি? রাজধানী জেরুজালেম, তবে জায়নের ভূমি হিসাবে বোঝানো হয়েছে মিশরের নীল নদ থেকে ইরাকের ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত প্রসারিত। তাই এই প্রতিশ্রুতি ভূমিটি আসলে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। তাহলে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করবে কে? স্পষ্টতই সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী আরবরা। আরেকবার বিষয়টি চিন্তা করেন, তারা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা কাকতালীয়ভাবে আরবদের খারাপ লোক হিসাবে চিহ্নিত করে। প্রতিশ্রুতি ভূমি মধ্যপ্রাচ্যেই বিদ্যমান। দি পিসেস টু দি পাজল। মানুষ উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে আজকের ঘটনা এবং আগামীকালের ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করার জন্য পরিচিত হচ্ছে। জায়নিস্টদের তাদের প্রতীক্ষিত প্রতিশ্রুতি জায়নদের ভূমি প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে এটি কিভাবে সুবিধাজনকভাবে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সাথে সম্পর্কযুক্ত? এবং আমেরিকা সরকার বহু আগে থেকে নতুন মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রচার করেছে। আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন কেন হলিউড এবং মিডিয়াতে আরব এবং মুসলমানদেরকে এভাবে পোর্ট্রে করা হয়? যুদ্ধ বা ঐক্যমতের মাধ্যমে জায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐক্যমত কী ধরনের জানেন? বুঝিয়ে বলছি। যে ধরনের সেই ভূমির নেতা সম্পূর্ণরূপে জায়নবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে নেতা তাদের সমর্থনের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে তিনি কোনো আদেশকে না বলতে পারেন না। এখন 1948 সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে কি কি ঘটেছে তা তুলনা করা যাক। মিশর 1979 সালে ওয়াশিংটন ও ইসরায়েলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং মিশরের নেতা অব্যাহত থাকে তাদের দেশবাসীর কষ্ট দেখার জন্য, যেমন সে তা জায়নবাদী আদেশ পালন করে আসছে। জর্ডানের রাজা 1994 সালে ইসরায়েলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং সে দেখতে থাকে মধ্যপ্রাচ্য কিভাবে ভোগ করা যায়, কারণ সে তার জায়নবাদী আদেশ পালন করছে। সিংহাসন রক্ষার বিনিময়ে সৌদি রাজ পরিবার যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে বড় মিত্র দেশ হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে। আর যারা তাদের বিপক্ষে যায়, যেমন প্যালেস্তাইন, সে 1948 সাল থেকে তাদের শান্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিরিশ বছর ধরে লেবাননের শান্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ লেবানন ইসরায়েলের চোখে যুদ্ধাপরাধী। এপ্রিল 2003 সালে সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুবিধাজনকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক আক্রমণ করতে ঠেলে দেয়। সিরিয়া এবং ইরান, এই দুটি দেশ যারা ইহুদিবাদী পরিকল্পনার বিরোধিতা করে, তাদের কুখ্যাত এক্সিস অফ ইবেল তালিকাভুক্ত দেশ হিসাবে পরিচিত বা চিহ্নিত করে দেয়।
এবং আমি আশা করি না যে কোনো সত্যিকারের ইহুদি আমি যা শেয়ার করেছি তা কোনোটিতেই অস্বীকার করতে পারবে, কারণ সত্যিকারের ইহুদিরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করে।